سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری صدا گستاخ حکیم کتے جاریاں. ماشاءاللہ ہمارے محترم بھائی علی شان چشتی صاحب بحضور سرور کونین کلام تاجدار گولرا پیش کر رہے تھے، اور اسی دوران ہمارے آج کے مہمان ثناخوان رسول، آپ ان کو اکثر و بیشتر ٹی وی چینلز پہ، پاکستان کے مختلف چینلز پہ دیکھتے ہیں. دنیا بھر کے کئی ممالک کا امریکہ سمیت کئی مرتبہ دورہ کر چکے ہیں. میں نے انہیں اپنے زمانہ طالب علمی میں اس وقت بھی بالکل یہ ابھی انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، اعظم کلات مارکیٹ لاہور میں تاجروں کا بڑا مرکز ہے، وہاں سنا. پھر اللہ نے انہیں بڑا عروج دیا ماشاءاللہ. حافظ احمد رضا قادری صاحب ہمارے مہمان مکرم داتا کی نگری لاہور سے آج کل برطانیہ کے دورے پہ ہیں. ہم آپ کو بلال جامع مسجد اولڈم میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سنیں گے انہیں چینل پورا مہینہ افطار ٹائم یا سحر ٹائم کے لیے بک کرتے ہیں، تو یہ میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. بس ان کے اور آپ کے درمیان بس تھوڑا سا وقت ہے، اور وہ وقت جو ہے بڑا قیمتی ہے، اور وہ وقت ہے انگلش خطاب کا. اس خطاب کے فوراً بعد انشاءاللہ جناب بلبل چبلستان رسول انتہائی دلربا آواز کے مالک جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب انشاءاللہ پھر اپنی حاضری پیش کریں گے، جسے سن کے آپ کا ایمان تازہ ہوگا. میں اب دعوت خطاب انگلش کے لیے گزارش کر رہا ہوں. سلسلہ طریقہ محمدیہ کے مبلغ بولٹن سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا امام قیس میاں صاحب سے آپ تشریف لائے. I'm invite Hazrat Imam Qais Mian, the preacher of the Tariqa Muhammadiyya International from Bolton. He will tell us about the message of Miladun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, why we are celebrating here about the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam birthday, why we left all things, we are here, so ہم یہاں کیوں آئے ہیں، اور اس کا کیا مقصد ہے، ہماری نسل نو کے لیے، نیو جنریشن کے لیے کیا میسیج ہے جو آج ہم نے یہاں سے سیکھ کر جانا ہے. دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت علامہ امام محمد قیس میاں صاحب سے کہ آپ خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منشار کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. After praising Azza wa Jal, the exalted, and sending unlimited peace and blessing and salutations upon his beloved messenger, Mahbub Adam. His beloved messenger, the most precious thing to exist in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to send his everlasting peace and blessing upon him, upon his family, upon the companions, and upon the Salihin. Dear respected brothers, elders, ulama ikram, Naat Khawan Rasul, and our brothers in humanity as well as the jinnats who are also here, I greet you all with Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is a privilege and an honor to be stood here to say some words regarding the milad of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
I cannot do justice. I cannot possibly utter anything that will actually in any way increase the status and the magnitude of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, of his coming. But the one thing that myself will try to do, and with yourself being present, the very little thing that we can do is to show our little bit of appreciation and thankfulness that Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, whatever blessings that you've been given, you should actually say, rejoice, remember, and actually expect and tell others about it as well. And Allah subhanahu wa ta'ala indeed, has He not given us the most precious thing that could ever exist? Now let me just ask all of you to ponder for a second as well. The most precious thing in this world are stored where? The crown jewels, where are they stored? They're locked away. High valuable paintings, they're put away under strict security so that nobody can actually come near them. Nobody can actually come close to them. Even your own money, the gold, that you have, where do you put them? You just leave them out running here, there, so that people can say, no. What do? You put them maybe in a safe. Or you make sure you actually put them stored away that nobody can else get to it. Because it's precious, it's valuable to you, isn't it? Now, when we go for a trip, let's say we're going to Pakistan or Bangladesh or Saudi Arabia, we'll go for Umrah. What is precious to us? The passport and the money. What do? We make sure is that everybody else is there. We're checking. Even the passport is in our pockets. Even the money is in our pockets. We're clinging on to it for our dear life that it doesn't get lost. For our dear life that nothing happens to that money. Why? Because it's precious, it's valuable. This is a sense of preciousness that we have regarding just a little bit of wealth, just a little bit of treasure. But forget the wealth of this world. Forget this first heaven, forget the seventh heaven, forget all the heaven, forget the arsh. In the sight of Allah, so the most beloved to Him is Rasulullah. And He desired, and He will be, despite knowing that mankind will throw stones at Him, despite knowing that mankind will actually reject Him, despite knowing that mankind will do harm to Him. He will shed blood. He will actually suffer. Despite all of this, He sent His most precious creation to me and you. And we undoubtedly should show a little bit of qadr and gratitude to Allah subhanahu for this. And that is what Milad is to remember, is to thank Allah subhanahu, so appreciation towards Him for giving us such a blessing to us. Like you heard our honorable speaker mentioning before, that Rasulullah definitely come. And he's also said that he's quoting this, the awliya and salihin. They said that wherever the milad is actually mentioned, that barakah and blessing and rahmah descends upon the place the whole year. That is what has been said. Afsus is the most unfortunate and miserly thing, is that the whole area may be blessed, but me inside is not blessed. How can we deprive ourselves of not remembering the greatest creation? Because if we don't do this, if we don't remember, if we don't ponder and remember and reflect and thank Allah for this greatest being that has ever come on the face of this earth, that exists, which is Rasulullah, if we don't remember Him and enter Him, allow Him to enter our hearts, our mind, our souls, we're definitely deprived, we're definitely not true. So definitely being sat here is a great blessing. A great blessing for me and you to thank Allah subhanahu wa ta'ala for show appreciation and to cultivate love for the Prophet ﷺ. How do we do that? How does one cultivate love? A lot of you are there. Maybe you have love for a car. Maybe you have love for a football team. For those of you who support Manchester United, I feel pity for you now. Maybe you have love for a player, Ronaldo or Messi. Maybe you have love for
a certain team, maybe a love for a particular mobile phone, a company. Why do you love them? Question is, why do you love them? The scientists and the philosophers have said there's 3 reasons why people love. There's 3 reasons why people love. One is because of the jamal, the beauty. Number 2 is because of the kamal, the excellence. Number 3 is because of ihsan, because they do favors for you. Those 3 things, jamal, kamal, ihsan. So either they are the most beautiful thing, most handsome thing, or they're the most excellent expertise, the most brilliant at that field of what they do, or they're doing great favor upon you. And that is why people love these entities of those items. For example, we like to go for scenery. Like, for example, people like to go to Dovestone, beautiful city. Maybe they don't like those and they want to go to Barbados. They want to go to different scenic areas because the beauty of the nature is wonderful to the eyes, so they fall in love with this. Because of beauty. Maybe those people who see the most handsomest people, handsome men, handsome and most beautiful women, why are they attracted and they fall in love? Because of the beauty. Beauty of design, of cars, because of beauty. So because of beauty, people automatically love. Now, because of excellence, there's an argument going on, who's the greatest? Why? They say that Ronaldo is the greatest. They say Messi is the greatest. They say X, Y, Z football players are the greatest. Why? Because they are the best at the field. They're the most excellent in their field. Steve Jobs, the creator of Apple, iPhones, and so on, is that they think he was the greatest manufacturer of these smartphones and all these electronics. Why? Because he was excellent in his field. So people love him. So whichever person is excellent in his field, you automatically love that person. Then there are people who do great favors upon us. Look, why do we love our parents? Because the mother, day and night, she tends to our needs. She sacrificed herself for me and you. The father is working away, earning, so that me and you could be clothed and fed. So automatically our love is for our parents. We show favor, those people, your best friends, closest. Why is that close friends your best friends? Because they do favors for you. When you need a lift, they're there, they automatically give you a lift. And they give you a ride. And when you need them, they're there. They do favors, they give you ear, they give you money, they give you whatever they have. They give you, that's why they're close, and that's why you automatically love them. So in this, Jamal, Kamal, and Ihsan, when somebody is the most beautiful, most handsome, when somebody does favor upon you, somebody is most excellent, surely, these 3 qualities where we fall in love with, isn't it befitting that surely, most definitely, that Rasulullah had these qualities the most perfect way? Was he not the most beautiful and most handsome creation that ever existed? Has existed? Will exist? Was he not the most perfect? In terms of his beauty, he Sallallahu will go to a narration about this one story from the Seerah. But in terms of beauty, when the companions looked at Rasulullah, when this, imagine the white days, when the moon is brightly lit, and the companions looking at the moon and look at Rasulullah, they said that Rasulullah was more beautiful than the moon itself. His face was shimmering with light, more bright than the moon. Such beauty that they saw, they cannot comprehend. Such beauty that the companions, they said that when Rasulullah used to go to Medina to Munawwara, let alone the Muslims, the non-Muslims, what they do is that they would just wait. They're working away. It doesn't matter. They're not Muslims. All they want to do is, after the end of the day, they just want to cast a glimpse of Prophet Sallallahu. Why they say that they wait by the wall of Masjid Nabawi outside, and they're just waiting just to cast a glimpse of what the Prophet Sallallahu, because when they saw the Prophet, they used to get rahmah and blessing upon them, breeze of gentleness and peace and serenity used to come to their hearts, and they used to find this such amazing feeling that they didn't want to miss it any point of the day. That is the beauty of the Prophet ﷺ. Such is the beauty that Aisha Siddiqah, she says, is that the people of Zulaykha, when she invited the ladies, and when they laughed and giggled and mocked her, saying that you fell in love with a slave, Sayyidina Yusuf, you fall in love with him, how could you be such a fool?
So what they did, when they used to show this beauty, the people, they actually chopped their hands off, they cut their hands off, they didn't even realize it. And Aisha Siddiqa understands that if they saw the beauty of my Yusuf, they'd chop their heads off, but they won't realize it. Allah. That is the beauty. So if we're talking about beauty, surely the Messenger of Allah Rasulullah deserves our love. If we're talking about Kamal, excellence, he was the best of leaders. He was the best of politicians. He was the most excellent father. He was the excellent brother. He was the excellent tactician. He was the excellent general. He was the most excellent of every single science you can imagine. This was Rasulullah in every single field. Such expertise that he had, people can imagine. Even to this day, when people don't even know about how to actually create a sulh between two war parties, how to actually give rights to women, give rights to other things, other creation, even land, even properties, miles. They were so advanced in their field of knowledge that the people were exhausted. They didn't know how such a person existed at that time to give this knowledge, and we used to utilize in this day. So in terms of Kamal, in terms of excellence, he was the most excellent. And in terms of Ihsan, what more of a favor could he have done for us that he showed the path towards the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala? How to attain Jannah, how to attain the Rida of Allah. He sacrificed his own self, he sacrificed his family, he sacrificed his wealth, he sacrificed his wealth, he sacrificed his health, he sacrificed his everything for me and you. So that we could actually prosper. The comfort that we have now, he didn't have that comfort. But me and you could be in ease. That's why he sacrificed, the companion sacrificed. So in terms of ihsan, surely he is the one who's done the greatest ihsan to me and you. So in love, we are giving our hearts, we give our minds towards women, towards wealth, towards fame and name, towards status, towards everything else. But Rasulullah really deserves our love. And that is what we're here, to actually know how we can learn to cultivate the love. How does it start? How can we start that love? Just by reciting one or two naats is not going to be sufficient. You need to now learn how to cultivate that love, and it's easy. Those of you who fall in love with the mahram, those of you who fall in love with a car, those of you who fall in love with an entity, whatever you fall in love with, you now go and ponder and think, how did you fall in love? It would have been through three things. Through your eyes, through your ears, and through your thought and mind and heart by thinking about it. What do I mean by this? You would have looked. Looked at a car, looked at a woman, looked at a house, looked at a phone. By that look, you instantly liked, and you kept on looking, you kept on looking, you keep on searching, you keep on searching. Maybe there's a house or property that you love, that's it, I want that house. You keep on looking, you keep on looking, and you fall in love with that house. You fall in love with that car. You fall in love with that woman. You fall in love with that lady. You fall in love with that man because of looking. So this is an avenue through which love enters. Muhabba enters by looking. Now, here you'd have heard about how beautiful she is. You'd have heard of how good she is. You'd have heard about how wonderful it is. You would have heard about how wonderful that car is. You would have heard about how wonderful this phone is. So the love develops even more through hearing. Then what happens? You start thinking. Your mind starts thinking and pondering about that thing, about that person, about that being. So you think more and more and more about that thing. So what happens? Love develops even more. So if you want to cultivate love for the Prophet ﷺ, if you want to know how to create love of muhabba, muhabba is the word from the habba. Habba is from a seed, which should actually be planted in your heart and let that seed grow so that the flowers and the petals come and reach to your eyes, so that the love of the eyes of the Prophet ﷺ, what happens is that it's the hayawali eyes. The love enters the heart, is helping hand. The love enters the body, is a gentle body, creates ease and comfort for others. The love enters the tongue, when the flowers of the love enter the tongue, is gentle speech. That is real love. How do we do that? How do we cultivate that?
Start talking about the Prophet. Why are you silent? This is one way. By expressing your love, reading about the Prophet, start talking about them. Start talking about his shama'il, his beauty, his excellence. Start talking about the favors that you do. Start talking about, because the person that you love, you always remember, isn't it? You remember that person, then you talk about that person. So start talking about them. Enter the love, let love enter through your tongue so it can enter your heart. Then start looking. What I mean is that read, let your eyes gaze upon the Shama'il Mubarak of the Prophet ﷺ, Seerah Mubarak of the Prophet ﷺ. Start reading and start to then what? Listen. Allow Rasulullah teaching to enter your ears. Let it go to the ears and let it go to the eyes so it can go to your heart and let that grow. Start thinking about the Prophet ﷺ. Lend your mind, not thinking about the woman, not thinking about the car, not thinking about your job, not thinking about your wealth, not thinking about your kutia back in Pakistan, but think about Rasulullah. Start thinking and engrossing your mind and heart about the Prophet ﷺ. That will allow the love to cultivate and grow in your heart. We are doing the opposite. People think, how can I love? Nowadays, youngsters are saying, how do we love? We just come here, we come to the masjid, oh, is that person reciting that, but the love is not coming, I'm just reciting words. I'm reciting words. Simple. Even let's go for like one of the brothers having a sweet now. Why did you buy that sweet? Because you like the taste. What happened? You looked at it, you ate it into the mouth, and your taste went, and you liked it, you have some more. Why do people like sugar is sweet? Because they look at it, they eat it, they enter the heart, they like it. Why do people like steaks and chips and fish and all these different foods? Because they see it, they like it, enter the heart. So I am saying to you that you know how to create love for other things. The same procedure used that for Prophet ﷺ, and start letting the love enter your heart. Start thinking about him. Start reading about him. Start listening about him. Start actually letting these enter the eyes, the ears. 3 ways in which the love will come through, and then it will flourish. So my dear brothers and elders who are listening, here is the Milad. We do the Milad of the Prophet, the birth of the Prophet, rejoicing with happiness and joy of this coming. He has definitely come. He has definitely come. The question I leave to you and yourself who are listening is that, has he really come into me? Has Rasulullah come into my life? Has he entered me? Yes, he's come. We are remembering in the masjid. We're remembering the julus in the streets. All other places will be blessed because of the remembrance. But if I am not allowing him to enter my heart, if I'm not allowing him to enter my eyes, if I'm not allowing him to enter my ears, my hands, my feet, my stomach, my mind, my body, the organs, all the body, from spirit to head to toe, if I'm not allowing Rasulullah to enter these entities, how can I be blessed? How can I possibly be blessed? Absolutely. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मदनी की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत. So he definitely has come, but has he come in my life? Has he come into my body? Has he come into my eyes? Has he come in my ways of life? Has he come into my marriage? Has he come in my household? Has he come in my job? Has he come in my wealth? Has he come in my health? Has he come in my marriages? Has he come in my ceremonies? Has he come in my funeral? He has come. But I will be deprived because if he's not coming into my life, I am the most deprived person. Allow him to come. Allow him to enter our eyes, our ears, our tongue, our mind, our heart. Ish, the word ish, ashaka.
Arabic word asha is actually it's like a plant that actually grows. When it drips into something, it covers. It covers. For example, you've seen this like the ivy leaves you see when they grow on a wall, it covers the whole world. That's the plant. Asha is actually a plant that grows and it covers the whole of whatever it surrounds. Whatever is around. Ish should be such, the ishq of Rasulullah should be such that it covers you from inward and outward, that people can see that this is a true lover of Rasulullah. That the ish, it grows in the heart from the seed, it comes out, and the flowers and the petals you can see in his eyes, in his ears, in his tongue, his feet, because these are now a gentle, rahmatullah person who is actually benefiting mankind, not harming mankind. And that is what Rasulullah actually taught me and you, and that is why we say, he is rahmatul alameen, is when a person will actually embody the Prophet ﷺ, but inward outwardly, he will become a person who is a person of mercy for whole of mankind as well, for whole of the creation. He becomes a mercy-giving person to his neighbors, to his family, to his friends, to his brothers, to his sisters, to his children. No harm comes of him, only benefit comes of him. Jazakumullah hasana jazak. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilayk. माशाअल्लाह भी आपके सामने तरीका मुहम्मदिया इंटरनेशनल यूके बोर्टन के मुबल्लिग अपना पैगाम दे रहे थे। अहबाब जी वक़ार दोस्तान मोहतरम, और इसी दौरान हमारे आज के मेहमान मुकर्रम सरजमीन मीरपुर से आपका ताल्लुक़ है, अजीम इल्मी दीनी और रूहानी शख्सियत है। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम नक्शबंदी साहब से है। आप तशरीफ़ फरमा हुए, मैं सभी में क़ल्ब से जुमला अहबाब की तरफ से उलमाए किराम और रुफ़क़ाए किराम और जुमला अहबाब की तरफ से इंतज़ामिया और अहले इलाका की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। तशमीमा रोशन दिली माशात। अहबाब जी वक़ार, आज की हमारी जो महफ़िल मिलादुन नबी है, इस हवाले से समाअत फरमा लीजिएगा कि ये महफ़िल मिलादुन नबी एक हमें मैसेज दे रही है। और आज का स्लोगन क्या है? आज का स्लोगन ये है, आज का नारा ये है कि मिलादुन नबी मनाओ और सीरतुन नबी अपनाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फख्र सादात हजरत अल्लामा मौलाना कारी सैयद अब्दुल शकूर कादरी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, बानी और चेयरमैन ओल्डम मॉस्क काउंसिल और ओल्डम की 3 नस्लों के उस्ताद, अरसे दराज से अजीम दीनी, रूहानी, मुआशरती खिदमात पेश करने वाली शख्सियत, आप तशरीफ फरमा हुए। आप आले रसूल हैं, आले रसूल हैं, सादात का फख्र हैं, उलमा का फख्र हैं। मैं आपको सभी में क़ल्ब से आज की इस महफ़िल मुबारका में खुश आमदीद कहता हूँ। हजरत, आप आज की इस महफ़िल मुबारका की सदारत भी फरमा रहे हैं। सैयद होते ही सरदार हैं। हमें तो एक ही बात पता चली है कि नबी पाक की जो आद है, नबी पाक की जो औलाद है, हम उनके नौकर हैं। क्योंकि ये वो घर है कि बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, इनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं इनको शान अहले बैत। ये वो अजीम घराना है सादात का कि जिस घराने की नौकरी करना बड़े बड़े बादशाह अपने लिए सआदत समझते हैं, क्योंकि इन्हें ये शर्फ अल्लाह ने अदा किया है। मैं और आप जहां जहां पैदा हुए ठीक है, लेकिन सैयद इतने खुश नसीब हैं कि जिस घर में पैदा हुए हैं वो नबी की आल है, नबी की औलाद है, और इनकी रगों में जो खून गर्दिश करता है वो फातिमा ज़हरा का खून है, इमाम हसन इमाम हुसैन का खून है, मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफा का खून है। ये बाय बर्थ अल्लाह ने इन्हें ये शर्फ से नवाज दिया है, लिहाजा हम इन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। और मैं गुजारिश करता हूँ आस्ताना आलिया, हैदरिया, घोसिया, मंदरा, गुजर खान के हमारे मेहमान मुकर्रम हजरत साहिबजादा सैयद
حسن عباس شاہ گیلانی آپ تشریف فرمائے، ہمارے محلے دار بھی ہیں. میری آپ سے گزارش ہے، آپ عالم رسول ہیں، غوث پاک کی اولاد ہیں، آپ بھی آگے تشریف لائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. احباب عظیم وقار، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کی اس محفل مبارکہ میں بہت ہی محترم شخصیت، ڈائریکٹر سیپینس گرلز اکیڈمی، جو پہلے اقرا اکیڈمی تھی، اقرا گرلز اسکول تھا، اب گزشتہ 3 سالوں سے ایک نئے انداز کے ساتھ ہماری بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اسکولنگ بھی ہے GCSE لیول تک، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت بھی ہے. عظیم کام سر انجام دے رہے ہیں میری مراد جناب محترم قاری منظور احمد شاہ کی صاحب. اور یہ بات شاید آپ کو علم ہے، آپ جو ہے شیر ربانی موسک پیکڈلی مانچسٹر سینٹر کے اندر بھی آپ خطیب بھی ہیں، اور وہاں بھی آپ بہت بڑی کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے انہیں اسلام کی تعلیمات دے رہے ہیں. آپ اپنے صاحبزادہ صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہوئے قبلہ قاری صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں اور اس کے ساتھ ہمارے صوفی محمد مصباح الدین سیفی صاحب گرین گیٹ جامع مسجد اولڈم سے تشریف فرما ہوئے، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. بلا تاخیر آپ کے سامنے اس عاشق رسول اور بلبل چمنستان رسول، داتا کی نگری کے وہ شہزادے، جب پڑھیں گے حضور کی تعریف دل جگمگا اٹھیں گے. محبت مصطفیٰ کے چراغ دل اٹھے اور چراغ جل جائیں گے. دعوت نعت پیش کر رہا ہوں، گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے، کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے، اور دیوانوں اور عشاقان رسول کے دلوں کو محبت مصطفیٰ سے جگمگانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں بلبل چمنستان رسول جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، منتھار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد. ایک بات یاد رکھنی ہے جیسے میں نے عرض کیا، سیرت میلاد النبی مناؤ اور سیرت النبی اپناؤ. Celebrate the میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم and follow the سیرت النبی life of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں حضور کی سیرت کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی. ماشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے آپ کے دلوں کو گرما رہے تھے ہر دل عزیز ثنا خوان رسول، انتہائی دلربا آواز کے مالک، میری مراد داتا کے نگری کے یہ شہزادے حافظ احمد رضا قادری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں، فیض میں برکتیں عطا فرمائے. خوب پڑھا کہ دل کی دنیا کو حضور کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت سے لبریز کر دیا. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا نظریہ ہے کہ ہم آل رسول کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں. ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت اطہار کا بھی دامن ہے اور ہمارے ہاتھوں میں صحابہ کرام کا بھی دامن ہے. الحمدللہ یہی ہمارا 14 صدیوں سے یہی عقیدہ چلتا آ رہا ہے. اور بلال جامع مسجد ہر موقع پہ اسی نظریے کو عام کرتی ہے. کیوں کہ یہ دونوں نسبتیں میرے آقا کے ساتھ ہیں. صحابہ کو نسبت ملی میرے آقا کی صحابیت کی وجہ سے، اور اہل بیت تو ہے حضور کے گھر والے، اہل بیت تو ہے حضور کے
آل مبارکہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر کاربند رکھے اور اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی۔ ہماری آج کی تقریب سعید میں ہماری جامع مسجد، اسی جامع مسجد کے استاد، خطیب اور امام حضرت علامہ مولانا استاد علامہ مفتی محمد اعظم نقشبندی صاحب آج پورا دن بہت مصروف رہے۔ آج بریڈ فورٹ کے اندر بہت بڑا جلوس تھا، آپ کچھ عرصہ کچھ ٹائم پہلے ہی یہاں پہنچے ہیں، تو فرمایا کہ طبیعت ناساز ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور قدم رنجہ فرمائیے، تو زر نوازی آپ تشریف لے آئے۔ آپ کی سرپرستی اور نگرانی میں آج کی محفل مبارکہ انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ میں حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ذرا نوازی بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے۔ قبلہ مفتی صاحب کا سایہ اللہ تعالیٰ کا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ ایسے علماء جو ہے یہ امت کا جو ہے سہرا ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب کو سلامت رکھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گلاسکو سے ہمارے مہمان مکرم خطیب اعظم گلاسکو اسکاٹ لینڈ سے حضرت علامہ مولانا قاری محمد رضوان صاحب آپ تشریف فرما ہوئے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی محفل مبارکہ میں اسکاٹ لینڈ کی بھی نمائندگی موجود ہے۔ الحمدللہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ الشیخ عبد المعید الحسنی حلب سیریا شام سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کے والد گرامی گرینڈ مفتی آف سیریا ہیں، آپ تشریف فرما ہیں شیخ عبد المعید الحسنی۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شرفتنا نورتنا، یا مرحبا یا مرحبا، خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ شیخ کو میں تمام علماء کرام کی طرف سے اور on the behalf of community of Oldham, we are welcome to join us at the gathering of the Milad al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. It's our honor to came here, mashallah۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور حضرت علامہ مولانا قاری نصیر احمد قادری صاحب تشریف فرما ہوئے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں، بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ ابھی آپ نے جھلک دیکھی داتا کی نگری کی، اب چلتے ہیں میاں صاحب کی نگری کو، اب چلتے ہیں اس عارف رومی کشمیر کی نگری کے اس شہزادے کو جس کو اللہ نے علم دیا ہے، خطابت کا جوہر دیا ہے۔ میں دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں ہماری آج کی محفل میلاد النبی کے مہمان مکرم اور خطیب مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم خان صاحب سے آپ تشریف لائیں اور میلاد النبی کے اس عظیم الشان اجتماع سے جو کہ لائیو پوری دنیا میں دیکھا بھی جا رہا ہے، عشاقان رسول غلامان مصطفیٰ سے خطاب فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ حضرت خطاب کے بعد انشاءاللہ ہم اذان پڑھیں گے اور نماز ادا کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ایسی محافل ہماری سال میں 3 یا 4 ہوا کرتی ہیں۔ 365 دن میں اگر 3 یا 4 مرتبہ حصول علم میں مصروف ہونے کی وجہ سے اگر کچھ تاخیر نماز جماعت میں کچھ چند منٹ تاخیر ہو جائے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ سب علماء یہاں موجود ہیں، حصول علم میں ہم مصروف ہوتے ہیں، علماء ہمیں علم دے رہے ہوتے ہیں، تو سال میں 3 یا 4 ایسے موقع آتے ہیں۔ تو لہذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں، باجماعت نماز عشاء ادا کریں گے، اگرچہ چند منٹ اوپر بھی ہو گئے تو کوئی ایسی بات نہیں، اس سے اوپر نہیں جائے گا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله